Hello all, welcome. Am I audible? Yes, great, nice. Um, so in yesterday class, we have seen about machine learning, feature engineering, and all these things. So I think it is very beneficial for you in understanding the machine learning part. So the actual machine learning is a prerequisite. మనం ఏంటంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ ని మనం జస్ట్ ఒక 3 days లో మనం మొత్తం రివైజ్ చేసుకున్నాం. Okay, and mostly I assume you have learned a lot in these 3 sessions. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే we will go into deep learning. So before going into deep inside deep learning, we will just see some of the basic terms which are associated in this deep learning. So first thing ఏంటంటే what is a loss? So first మనకి లాస్ అంటే ఏంటి? What is loss? Can anyone tell? మనం ప్రీవియస్ గా వీ హ్యావ్ సీన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాసెస్. ఎంఎస్సి చూసాం, ఎంఏఈ చూసాం, ఆర్ఎంఎస్సి చూసాం, ఇవన్నీ చూసాం కదా. వాట్ ఈస్ మెన్ బై లాస్? వాట్ ఈస్ మెన్ బై లాస్? చెప్పండి అమ్మా, ఎనీవన్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై లాస్? సింపుల్ గా, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ కర్వ్, మనం యాక్చువల్ గా ఉండాల్సింది కర్వ్ లోని ఈ పాయింట్ అనేది ఈ ప్లేస్ లో ఉండాలి అనుకోండి, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంటెడ్ దిస్ ప్లేస్. సో అప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యన డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాస్. అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? యాక్చువల్ వాల్యూ మైనస్ predicted value is nothing but loss. Okay. So for example, we will think y is equals to f of x. So y is equals to f of x ante okay, inputs. If you are giving an inputs, we are getting an output. So mana machine learning models kuda y is equals to f of x ane style lone they are there. Yes or no? So if there is a loss in this equation, so ante actual ga ila undali, y is equals to f of x undali, but there is a loss attached to this. Yes or no? So mana actual ga undalsina equation ki there is a loss attached. So ee loss ni మనం represent చేస్తే we can say it as a loss function. So in machine learning, a loss function is a mathematical function that represents the cost associated with the incorrect predictions. It measures how far the predicted values deviate from the actual ground values. Okay, అంటే యాక్చువల్ వాల్యూస్, గ్రౌండ్ వాల్యూస్ ఇంకా మన ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ కి మధ్యన ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అన్నది ఫైండ్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం? We will be calling it as a loss function. Okay. Yeah, okay. Is it clear? చెప్పండమ్మా, క్లియరా? యా, గ్రేట్. సో మనం నెక్స్ట్ టర్మ్కి వెళ్దాం. We have seen loss function as one term. So next we'll go with another term which is called optimization.
What is optimization? Optimization అంటే ఏంటి? What is optimization? So optimization అంటే we have seen optimizations, different places of different styles of optimization, finding the best solution using multiple solutions. Yeah. So simple గా optimizations అనే వచ్చేసరికి when we come to anything called optimization, there are two things associated. Either we will try to minimize, or either we will try to maximize. సో మీకు ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో కూడా మీరు మినిమైజ్ అండ్ మ్యాక్సిమైజ్ అనే వాటిని మనం వాడుంటాం. ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాం, either we will be minimizing or maximizing. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి we will see ఏంటంటే ఈ లాస్ ఫంక్షన్ అన్నది మినిమైజ్ అవ్వాలా మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వాలా? లాస్ ఫంక్షన్ మినిమైజ్ అవ్వాలా మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వాలా? యా, సో సింపుల్ గా లాస్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి మినిమైజింగ్. లాస్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి మినిమైజింగ్. మినిమైజ్ అవుతే ఏమవుతుంది, టోటల్ గా ఆటోమేటిక్ గా యాక్యురసీ అనేది మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది. యా, సో ఈ ఆప్టిమైజేషన్ చేయడానికి there are some functions which are present in our deep learning. So one such optimizer is our stochastic, which is our gradient descent. So we have gradient descent. So gradient descent ఏం చేస్తుంది, it will try to minimize the loss. So gradient descent will try to minimize this loss. Okay na? So the objective is gradient descent is minimizing the loss. So ఇక్కడ మనం loss function, so మనం ఒక function కదా, so loss function is nothing but a function. So L of x అన్నది ఒక function. Yeah. So what is the first differentiation of this loss function? L dash x దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? So for example, we will draw a curve. So we will draw a loss function. So manaki, if this is the loss function, so ఇది L of x అనుకుందాం. ఓకే, if it is L of x, L dash of x అంటే ఏంటి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? What is L dash of x? చెప్పండమ్మా, సింపుల్ క్యాలిక్యులస్, దిస్ ఇస్ క్యాలిక్యులస్. L dash of x దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? It will represent the slope. Yes or no? L dash of x అంటే స్లోప్ ఏనా? ఒక కర్వ్ ఉంది, ఆ కర్వ్ కి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి L dash of x is equals to 0 అయింది అనుకుందాం, అంటే స్లోప్ 0 అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్?
it is horizontal. So for example, ఈ ప్లేస్ దగ్గర స్లోప్ 0 అయింది, నెక్స్ట్ ఈ ప్లేస్ దగ్గర స్లోప్ 0 అయింది, ఇక్కడ స్లోప్ 0 అయింది, ఇక్కడ స్లోప్ 0 అయింది, ఇక్కడ స్లోప్ 0, అంటే స్లోప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టాంజెంట్ కదా. సో వీ కెన్ సే దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ వేర్ అవర్ slope is becoming 0. Yes or no? Clear? అర్థమవుతుంది అందరికి? స్లోప్ ఎక్కడెక్కడ 0 అవుతుంది? When will slope become 0? When the curve becomes మనకి ఒక హిల్ లాగైనా, ఇప్పుడు ఒక హిల్ అనుకో, హిల్ మీద టాప్ లో అయినా లేకపోతే బాటమ్ లో అయినా you will get the slope is equals to 0. Yes or no? ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు అందరికి క్లియరా? Slope is equals to 0 దగ్గర we will get our these values. Okay, so it is good. Next, L double dash of x దగ్గర నుంచి మనకి ఏం తెలుస్తుంది? What is L double dash of x will do? L double dash of x దేనికి యూజ్ అవుద్ది? ఐడియా ఉందా? క్యాలిక్యులస్ మర్చిపోయారా? ఇంటర్లో మర్చిపోయారు ఉంటారు, ఇంటర్లోనే అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఒక 4 years అయ్యాయి కాబట్టి మర్చిపోయి ఉంటారు, అంతేనా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో వీ విల్ revise this term. So L double dash of x there we will get something called maxima or minima. విన్నారా ఈ టర్మ్స్? విన్నారా? హ్యావ్ యూ హర్డ్ దిస్ టర్మ్స్ maxima and minima? చెప్పండి అమ్మా. యా, సో మనకి మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా అనే టర్మ్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L double dash of x గ్రేటర్ దాన్ 0 అనుకో, ఏమొస్తుంది? మ్యాక్సిమా వస్తుందా, మినిమా వస్తుందా? L double dash of x గ్రేటర్ దాన్ 0, మ్యాక్సిమా మినిమా? It is minima. L double dash of x greater than 0 అయితే it is minima. And L double dash of x less than 0 అనుకోండి, less than 0 అయితే you will get maxima. Okay, yes or no? Clear? Okay, so ఇక్కడ what is maxima, what is minima? So ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఇది ఉంది కదా, 1, this is a maxima, this is minima. మినిమాలో ఏమవుతుంది? we are getting a U shape. అదే మనకి మ్యాక్సిమాలో, మినిమాలో we are getting a U shape and మాక్సిమాలో you are getting a hill shape. యా, ఓకేనా? క్లియరా? యా, సో ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ మాక్సిమాస్ అండ్ మల్టిపుల్ మినిమాస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాస్ అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ వాల్యూ, అంతే కదా? సో మనకి అన్నిటికన్నా తక్కువ లాస్ ఎక్కడ వస్తుంది? వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద లీస్ట్ లాస్?
where we are getting the least loss. Least loss ekkada vastundi? Where we are getting the least loss, amma? Cheppandi. Yeah, pratidi slope is equals to 0. ఇది 1 లో వస్తుందా? లాస్ అనేది ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా 1 లోనే? వన్ లో కూడా స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, 2 లోని స్లోప్ 0, 3 లోని స్లోప్ 0. సో మనకి స్లోప్ ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ లో మనకి ఏం తెలిసిపోయి స్లోప్ 0 అన్న పాయింట్స్ అన్ని మనకి తెలిసిపోయాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్లేసెస్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇందులో అమాంగ్ ఆల్ దీస్ స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0s, which one is the least? Which one is having the least loss? 6 ni we are having the least loss. దీన్ని ఏమంటాం? We will be calling this as global. This is called global minima. Okay, so this is called global minima. So మన గ్లోబల్ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్? ఒక ఆప్టిమైజర్ అనేది ఏం చేయాలి? ఆప్టిమైజేషన్ లో ఏం చేయాలి మనం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆప్టిమైజేషన్. ఆప్టిమైజేషన్ లో మనం మినిమం లాస్ అనేది కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో మినిమం లాస్ ఎక్కడ వస్తుంది? వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ దిస్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర వీఆర్ గెటింగ్ ద మినిమం లాస్. సో మనం వీ విల్ ట్రై టు రీచ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? అందరికి క్లియరా? ఎనీబడి హ్యాస్ డౌట్? What is the objective of our optimizer? To get the minimum loss. So minimum loss ఎక్కడ వస్తుంది? మనకి మినిమాలోని గ్లోబల్ మినిమా దగ్గర వస్తుంది. అన్ని మినిమాస్ లోని చూస్తే గ్లోబల్ మినిమా దగ్గర వీఆర్ గెటింగ్ ద లీస్ట్ లాస్. సో ఆ లీస్ట్ లాస్ వచ్చిన ప్లేస్ దగ్గర we will be trying to find. Okay. ఓకేనా? Anybody is having doubts here? Up to here, ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో మనకి దిస్ ఇస్ ద లాసెస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం లాసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, నౌ వి విల్ సీ అనదర్ సేమ్ గ్రాఫ్ తీసుకుందాం అండ్ వి విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం? This is loss and these are our parameters. Yeah, so this is our loss and this is our parameters. So ఇప్పుడు parameters లోని మనం we will start with any point. Okay, మనం ఒక random గా ఒక పాయింట్ ని guess ఇద్దాం. So if you are giving a random guess, మనం for example we are starting at this point. So we are starting at this point. So ఇప్పుడు మన objective ఏంటి? What is our objective? Our objective is to reach this point, which is our global minimum. Yeah, yes or no?
చెప్పండి అమ్మా, ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మన ఆప్టిమైజర్ దీన్ని వన్ వెతకాలా లేకపోతే 2 వైపు మూవ్ అవ్వాలా? విచ్ డైరెక్షన్ అవర్ మోడల్ షుడ్ గో? షుడ్ ఇట్ గో దిస్ సైడ్ ఆర్ షుడ్ ఇట్ గో దిస్ సైడ్? యూ షేప్ ఇక్కడ ఉంది, యూ షేప్ వైపు వెళ్ళాలా లేకపోతే ఎన్ షేప్, ఇలాగ మన ఎన్ షేప్ లో ఉన్నది 2 వైపు వెళ్ళాలా? ఇట్ షుడ్ గో టు ద ఫస్ట్ డైరెక్షన్. సో ఈ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ కి వెళ్ళాలి. సో ఇదే మన స్టాకాటిక్, మన గ్రేడియంట్ డిసెంట్ ఏం చేస్తుంది? గ్రేడియంట్ అంటే స్లోప్ ని వెతుక్కుంటది. స్లోప్ ని వెతుక్కొని ఎక్కడైతే వాట్ అవర్ gradient descent will do is an optimizer algorithm used to minimize the loss function by updating model parameters in the opposite direction of the gradient. Okay, so it is going to this direction. సో ఈ డైరెక్షన్ లోని మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలి అన్నది ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ లెర్నింగ్ రేట్. సో లెర్నింగ్ రేట్ అన్నది ఏం చెప్తుంది? మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా వి షుడ్ మూవ్ అన్నది చెప్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హై లెర్నింగ్ రేట్ ఉందనుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ లెర్నింగ్ రేట్ ఈస్ హై అంటే పెద్ద స్టెప్స్ ని తీసుకోమని చెప్తాను. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇంకో సెకండ్ స్టెప్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 3వ స్టెప్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4వ స్టెప్, తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ గో అవే. యా, సో ఇఫ్ అవర్ మోడల్ ఈస్ టేకింగ్ బిగ్ స్టెప్స్ తీసుకుంటే మన మోడల్ గ్లోబల్ మినిమం రీచ్ అవుతుందా? ఈజ్ ఇట్ ఏబుల్ టు రీచ్ అవర్ గ్లోబల్ మినిమం? చెప్పండి. మన మోడల్ పెద్ద స్టెప్స్ తీసుకుంది అనుకోండి, ఏమైంది? ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద గ్లోబల్ మినిమా. మనకి గ్లోబల్ మినిమాకి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవే, నాట్ స్టెప్పింగ్ ఆన్ గ్లోబల్ మినిమా. గ్లోబల్ మినిమా దగ్గరికి రావట్లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? Is it skipping the global minima? It is skipping the global minima. So when learning rate is high, ఏమవుతుంది? మోడల్ is trying to skip the global minima. Yeah. Next, second case చూద్దాం. Second case, we are having learning rate is low. Learning rate is low. అయితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి స్మాల్ స్టెప్స్ ని తీసుకుంటుంది. సో ఇలాగ స్మాల్ స్టెప్స్ ని తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుద్ది? మనకి ఈ మోడల్ మన గ్రేడియంట్ డిసెంట్ 2 వైపు మూవ్ అవ్వాలా 1 వైపు మూవ్ అవ్వాలా? చెప్పండి అమ్మా, మన గ్రేడియంట్ డిసెంట్ 2 వైపు మూవ్ అవ్వాలా 1 వైపు మూవ్ అవ్వాలా? ఇట్ షుడ్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద 1. కానీ యాక్చువల్గా ఏంటి? మనకి గ్లోబల్ మినిమాని అటైన్ చేయాలంటే ఏమవ్వాలి? యూ నీడ్ టు క్రాస్ దిస్ 1. ఇది క్రాస్ చేస్తేనే నువ్వు గ్లోబల్ మినిమా వైపు వెళ్ళగలవు. అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓన్లీ ఇఫ్ యూ క్రాస్ దిస్ 1 యూ కెన్ గో టు ద గ్లోబల్ మినిమా. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మోడల్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టెడ్ గో ఇన్ ద అదర్ డైరెక్షన్. సో మళ్ళా బ్యాక్ వచ్చి ఇట్ విల్ ట్రై టు ఆసిలేట్. సో ఇలాగా ఆసిలేట్ అవుతూ ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ స్టాప్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే,
సో ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? చెప్పండి అమ్మా, ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? వాట్ ఈస్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్? యా, మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? వీ నీడ్ టు గో టు దిస్ గ్లోబల్ మినిమా. కానీ లో లో లెర్నింగ్ రేట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్టక్. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్టక్ at local minima. So local minima there stuck అయిపోతుంది. So what happens if our learning rate is high? Learning rate high అయితే it is what is happening? It is moving away from global minimum. Okay, these are the two cases which is happening. So next thing is, what happens if we go with perfect ga mano? So mano local minima kaadu and so what if మనం ఏది ఆప్టిమల్ గా తీసుకుంటే ఏమవుద్ది? ఇట్ విల్ టేక్ ఆప్టిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్. మరీ హై స్టెప్స్ కాకుండా, మరీ లో స్టెప్స్ కాకుండా, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ స్టెప్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు రీచ్ దిస్ గ్లోబల్ మినిమం. దాని తర్వాత ఇట్ విల్ ట్రై టు ఆసిలేట్ అండ్ స్టాప్ ఎట్ ద గ్లోబల్ మినిమం. సో మనం పర్ఫెక్ట్ గా లెర్నింగ్ రేట్ పెట్టుకుంటే ఏమవుద్ది? ఇట్ విల్ స్టాప్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ స్టాకాటిక్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్. సో మన గ్రేడియంట్ డిసెంట్ లో ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ దిస్ గ్లోబల్ మినిమం. ఓకే, ఓకేనమ్మా, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో గ్లోబల్ మినిమాని రీచ్ అయిపోయి మనం లీస్ట్ లాస్ కి మనం తెచ్చుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ అవర్ మెయిన్ టార్గెట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, we will go and see a concept called as a artificial neural network. So what is this artificial neural networks? So artificial neural networks are algorithms. ఇవి కూడా, these are algorithms which try to mimic the brain. So మన బ్రెయిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? How our brain will work? We have something like this. So these are nothing but our neurons. So a neuron will go and connect with other neuron.
So other neuron to connect it will go and again it will have endings. So ilaga okoka neuron connect అయిపోయి మనకు ఒక mechanism అన్నది మన బాడీలో ఉంటది, which will be the main thing is neurons are responsible for thinking. Yes or no? So the same way we are trying to implement the artificial neural networks. So ఈ artificial neural networks ఏం చేస్తాయి? These are also having the similar type of thing. So similar type of thing ఏం చేస్తుంది? It is having something called as a input layers. It is having input layers. It is having some hidden layers, and it is having a final layer. So ఇక్కడ ఏంటి? These layers లోని there are lots of neurons. Yeah, these are the neurons. So ఈ layer ఏమంటాం? ఈ layer ఏమంటాం? And what is this layers called? So the first layer is input layer. Next one is hidden layers. And this is output layer. Yes or no? మన neural networks ఇలాగే ఉంటాయి. This is how our neural networks are there. అందరికీ ఇది ఐడియా ఉండుంటది, I guess. Yeah. So ఇక్కడ మనం just we will see. So input neuron కి input 1 వస్తుంది, input 2 కి input 2. This is input 3. This is input 4. And the output ఏమో is y. So middle లోనే ఉన్న వీటికి w1. These are w2. So this is w3. Yes or no? So వీటికి మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి. So what is the formula? How we will be dealing this neural networks? So మనకి ఈ neural networks formula ఏమవుద్ది? It is nothing but I1 into W1 plus I2 into W1 plus I3 into W1 plus I1 into W2 plus I2 into W2 plus I3 into W3 plus I1 into W3 plus I2 into W3 plus I3 into W3. Yes or no? Input 1 దీంతో. సో ప్రతి వాటికి మనము ఇవి మల్టిప్లై అయ్యాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీన్ని y is equals to, సో టోటల్ ఏమవుతున్నాయి? ఇవన్నీ కలిపి ఇక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి. సో y is equals to this values. Yes or no? అంతేనా? Can we say this is the sum of I1 into W1? So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? We will write it in the notation form. So it is nothing but y is equals to sigma of sigma I into W
Okay. Yes or no? So when a neural network's formula is not that complicated, this is a very simple formula. Okay. So ఇప్పుడు మనం ఇంత సింపుల్ ఫార్ములాతో అంత కాంప్లెక్స్ మోడల్ ఎలాగైంది చూద్దాం. యా, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే we have this inputs and this thing. So ఇక్కడ మన దగ్గర what are present and what are not present. మన దగ్గర ఏమేం ప్రెసెంట్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ అనేది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ అ టేబుల్లో నేను ఏమిస్తాను, I will give some values. Input 1, input 2, input 3, input 4 and y. అంతేనా? Yes or no? So మన దగ్గర ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి and we have the outputs. Yes or no? So what is missing? So what is missing? So what we are missing? మనకి inputs ఉన్నాయి. We have this inputs and we have this outputs. What is missing? We are only missing these weights. Yeah. So ఇప్పుడు మన దగ్గర weights ఉన్నాయి అనుకుందాం. So if we are having weights, మన దగ్గర if we know the weights, we know the inputs and we know the weights, మనం y ని ప్రెడిక్ట్ చేసేయగలమా? If we know the inputs and we know the weights, మనం ఏ అవుట్పుట్ నైనా ప్రిడిక్ట్ చేసుకోగలం. Yes or no? చెప్పండి అమ్మా, ఫాలో అవుతున్నారా? Or is it becoming complicated? చెప్పండి. హలో, ఆడిబుల్? Yes, sir. చెప్పండి అమ్మా, ఎనీవన్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో? మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్పుట్స్. ఈ ఫార్ములాలో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ, ఇంకా డబ్ల్యూలోని y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఆఫ్ సిగ్మా ఐడబ్ల్యూలో వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇన్పుట్స్. I1 ఉంది, I2 ఉంది, I3 ఉంది, I4 ఉంది. అవుట్పుట్లో y కూడా ఉంది మన దగ్గర. మన దగ్గర y వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. మన దగ్గర తెలియనిది ఏంటి? మనకు తెలియనిది ఏంటంటే ఓన్లీ డబ్ల్యూస్. సో ఇప్పుడు మనకి డబ్ల్యూస్ తెలిసిపోయి అనుకోండి, డబ్ల్యూస్ తెలిసిపోతే I1 ఇంటూ W1 ప్లస్ I2 ఇంటూ W2 ఇవన్నీ వాల్యూస్ ని సమ్ చేస్తే మనకి y వాల్యూ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుందా? సో మనం we will be training our model to get this weights. So we will train for this thing. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? we need to train this thing. So how will we train? సో మనకి ఈ వెయిట్స్ ని ఎలా ట్రైన్ చేయాలి? How to train this? How to train this? ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా, మీకు గుర్తుందంటే ఇక్కడ పైన
మన స్టాకాటిక్ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ లో ఏం చేసాం, మనం గ్రేడియంట్ డిసెంట్ లో మనం ఇనిషియల్ గా ఒక గెస్ స్టార్ట్ చేసాం. దిస్ ఈస్ అవర్ గెస్ పాయింట్, దిస్ ఈస్ అవర్ గెస్సింగ్ పాయింట్. సో అదే విధంగా we will start with the guessing weights. So weights ki we will guess first. Okay, guess చేద్దామా? గెస్ చేసాం. గెస్ చేసిన వెంటనే ఏమవుద్ది, I1 into W1 plus I2 into W2 ఇవంతా సమ్ అవుతుంది. సో మనకు ఒక ప్రిడిక్షన్ వచ్చింది. సో మన y యాక్చువల్ వాల్యూ మైనస్ y ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ దిస్? What is the difference between y actual and y predicted? What is the difference between y actual and y predicted? చెప్పండి అమ్మా, యాక్చువల్ కి ప్రెడిక్టెడ్ కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? What is this value? Y actual minus y predicted. It is the loss. ఇదే కదా మనకి లాస్. దిస్ ఇస్ ద లాస్. సో ఈ లాస్ ని మనం తగ్గించాలి. సో ఇందాక మన గ్రేడియంట్ డిసెంట్ లో కూడా మనం ఏం చేసాం, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ దిస్ లాస్. సో లాస్ ని తగ్గించడానికి ఏం చేసాం మనం, we tried to update again these values. సో ఈ మళ్ళా న్యూ వాల్యూస్ ని చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ గెస్సింగ్ ఇంకా చేయకూడదు. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం గెస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ నుంచి ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు మేక్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేయాలి, వీ విల్ ఇంక్రీజ్ దిస్ వెయిట్స్ ఆర్ రెడ్యూస్ దిస్ వెయిట్స్. సో మనం వెయిట్స్ ని అప్డేట్ చేస్తాం. వీ విల్ అప్డేట్ వెయిట్స్ ని అప్డేట్ చేస్తాం. అప్డేట్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏమవుద్ది, లాస్ విల్ డిక్రీజ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో సో మన నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ వెయిట్స్ ని అప్డేట్ చేసే వెంటనే ఏమవుతుంది, అవర్ లాస్ ఈస్ గెటింగ్ డిక్రీజ్డ్. సో ఈ స్టైల్లో మనకి లాస్ డిక్రీజ్ అయిన వెంటనే ఏమవుతుంది, లాస్ డిక్రీజ్ అవుతే ఆటోమేటిక్ గా అవర్ మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. పర్ఫార్మెన్స్ లైక్ యాక్యురసీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫాలోయింగ్? సో అవర్ లాస్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్. సో ఈ స్టైల్లో ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ టేక్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్. సో ఈ స్టెప్స్ ని ఏమంటాం, వీ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎపాక్స్. సో ఈ స్టెప్స్ ని మనం ఏమంటాం, వీ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎపాక్స్. సో ఈ ఎపాక్స్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ ఈ లాస్ ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసే స్టెప్ జరుగుతుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ forward pass. Forward pass. And next ఏమవుతుంది, అప్డేటింగ్ ఆఫ్ వెయిట్స్ జరుగుతుంది, which is called backward pass. So ఈ forward pass plus backward pass is equals to 1 epoch. One backward pass is equals to 1 epoch. Okay na? Anybody has doubt up to here? So each and every epoch lo manaki loss tagutu untadi and we will be getting our performance increasing. సో ఈ విధంగా మన మోడల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు లెర్న్ అగ్రెసివ్లీ. సో ప్రతి దాన్ని ఇట్ విల్ ట్రై టు లెర్న్. సో ఈ ప్యాటర్న్స్ అన్నిటిని లెర్న్ చేసుకునే ఈ స్టైల్ని వల్ల దిస్ ఇస్ బికమింగ్ వెరీ పాపులర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. స్మాల్ ప్యాటర్న్స్ ని కూడా
it is able to do perfectly. So this is why our neural networks has become that popular. Okay. So anybody has doubt can ask me now. We have 10 minutes for doubts clarification. Anybody has doubts? I think your HOD sir has given some attendance thing. Please look into that. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? చెప్పండి అమ్మా ఏంటి? Can you type? Hello. Some Vishnuvardhan has asked something. Simple neural networks, we have input layers, hidden layers, and output layers. And manaki forward propagations lo, we will be calculating these things and we'll be calculating the loss. And in the backward propagation, we will try to create new weights by changing the old weights with a small gradient. So mana gradient descent lo మనం చేసాం కదా, we have added మన gradient ని యూస్ చేసుకొని మనం అప్డేట్ చేసుకున్నాం. The same style we will be updating it using our small gradient. So ఈ స్టైల్లో we will be doing our artificial neural networks. Okay, Nama, if you are not having doubts, we can close the session. And tomorrow there won't be any class. Saturdays there will be no class. It's only from Monday to Friday. Okay. We'll have classes on Monday to Friday. Saturday there won't be class, and Sunday also. We will again meet on Monday. If you are anybody is having doubts, you can ask. Otherwise, you can leave the sessions. Okay, Amma, we can close the session.